Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Panchakata, Jaya Panchakata, Jaya Panchakata, Jaya Panchatattva ki Shri Harinam Sankirtanya ki Samaveta Bhaktivinoda ki Jai Gaur Premanandi. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamini Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Srimati Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasti Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. So last year I spoke about some memories of Srila Prabhupada. Итак, в прошлом году я рассказывал о некоторых игр Шрилы Прабхупады. So Angira Goranga requested me to speak something about preaching Krishna consciousness after the departure of Srila Prabhupada
И в этом году Ангира Гуранга попросил меня рассказать что-то о том, как продолжалась проповедь сознания Кришны после ухода Шрилы Прабхупады. Well, I've never given a seminar on this topic. Никогда я еще не давал семинаров на такую тему. But anyway, we'll try to, recount some of the recollections. Но так или иначе я попробую что-нибудь вспомнить. Anyway, I'd better begin at the end of Srila Prabhupada's pastime during the last year. Я, наверное, начну с завершающего года игр Шрилы Прабхупады. I had been traveling on the BBT Library Party in India. В то время я путешествовал с библиотечной группой по Индии. Beginning about, I guess, April or May 76 till about April 77. Это происходило где-то с апреля-мая 76 года по апрель-май 77. So we traveled all over India. Gargamuni Swami had brought some Mercedes vehicles from Germany, and we were able to travel up and down every side of India. Мы путешествовали по всем концам Индии. Гаргамуни с вами привез из Германии несколько автобусов Mercedes, и вот в них мы и колесили. Actually, they were registered in Germany, so they didn't have Indian number plates. Rather, they had some temporary documents which allowed them to stay in India for 6 months. Эти автобусы были зарегистрированы в Германии, у них не было индийских номеров, были просто некоторые документы на временное пребывание в Индии. 6 months. На 6 месяцев. But he thought he can easily preach to the customs officials, and they'll allow them to stay permanently. Но он думал, что он легко запроповедует чиновников, и ему позволит их оставить там навсегда. But he didn't. He was mistaken. Но это не получилось. In fact, we were traveling in Darjeeling, it's a very hot place high in the Himalayan mountains. А мы доехали до Дарджилинга. Это место высоко в Гималаях. Van full of books. И у нас был автобус полный книг. And all the books were confiscated. И все книги... Sorry, the van was confiscated. The van was confiscated, and we had to travel by bus with all the books. И в этот момент наш автобус и конфисковали. И нам пришлось со всеми этими книгами ехать обратно на автобусе. We didn't go back. We went to another place, to Assam, and there we distributed books. Но вернее мы поехали не обратно, мы поехали в другое место. Это был Ассам, и там мы их уже распространяли. But anyhow, we had almost finished traveling all over India and sold books to the most of the big universities and libraries. Но так или иначе мы путешествовали по всей Индии и продавали эти книги в самые крупные библиотеки университетов. Prabhupada liked the program very much. Прабхупада очень любил эту программу. We got opportunity to meet him in different cities of India. У нас была возможность встречаться с ним в разных городах Индии. And he would ask how many sets we had books we had distributed, what the professors were saying about his books. И он всегда спрашивал, сколько комплектов книг мы распространили и что профессора говорят о его книгах. At that time in India, ISKCON was quite young. В то время в Индии Искон был еще очень молодым, новым. There weren't so many Indian devotees. И индийских преданных было совсем немного. Only in Mayapur in Bengal that quite a lot of devotees were joining. Только в Майяпуре, в Бенгалии достаточно много присоединялось людей к сознанию Кришны. Most of the devotees that Prabhupada brought to India from the West were U.S. citizens. И большинство преданных, которых Шрила Прабхупада привез с собой в Индию, были американцы. So they had difficulties with their visas. И у них постоянно возникали проблемы с визами. They could, get 1-year visa and then extend 1 or 2 more years, and then they would have to go back.
Они получали визу на год, продлевали еще на 1-2 года, и затем были вынуждены ехать обратно. And this was disturbing the, smooth functioning of the temple because Prabhupada was developing these big projects in Vrindavan, Bombay and Mayapur. И это препятствовало плавному функционированию храмов, потому что в то время как раз Прабхупада начал развивать свои большие проекты в Вриндаване и Майяпуре. On many occasions, Srila Prabhupada tried to convince the Indian government officials to give longer visas, but without success. И много раз Шрила Прабхупада обращался к индийскому правительству с просьбой дать визы на более долгий срок, но это не приносило успеха. But devotees from UK and other Commonwealth countries like Australia, Canada, New Zealand, Malaysia, they didn't need visas at that time. Но преданные из Англии, а также и других стран британского сотрудничества, таких как Австралия, Новая Зеландия, в то время в визах в Индию не нуждались. Just we got stamped at the airport and we could stay whole life. Достаточно было получить штамп в аэропорту, и можно было жить там хоть всю жизнь. So nowadays everybody needs a visa. Но в наше время уже всем нужна виза в Индию. Anyway, I remember I was sent to India. I didn't really want to go, but Prabhupada wanted some, UK citizens with some management experience. Я помню, как я приехал в Индию, я вообще не хотел туда ехать, но Прабхупада очень хотел, чтобы какие-то преданные из Англии приехали, у которых есть опыт в управлении. And he asked me to be the vice president of Bombay Temple. И он попросил меня стать вице-президентом Бомбейского храма. But I found it a difficult service, actually. Но для меня это было трудное служение. I've been president of quite a few big temples. Я уже был к тому времени президентом нескольких крупных храмов. In London, in Bhaktivedanta Manor, also in London City. В городском храме Лондона и в Бхактивиданта Мэноре за городом. And later also Mayapur and Vrindavan. I was president of those temples for a while after Prabhupada's departure. Впоследствии, после ухода Шрилы Прабхупады, я какое-то время был президентом храмов и в Майяпуре, и в Вриндаване. But I can't say it's a kind of service that suits me very much. Но я бы не сказал, что это служение, которое мне очень хорошо подходит. So when I was in London, in Bombay, I was thinking to return to London. И поэтому я постоянно думал о том, как бы вернуться из Бомбея в Лондон. But Prabhupada requested me, please don't go. Но Прабхупада просил меня, нет, не уезжай. But he knew I wasn't very, happy in that service. Но он знал, что я не очень-то счастлив в этом служении. Especially because in India at that time, Prabhupada didn't encourage a street sankirtan or selling books on the street much. Потому что в то время в Индии Прабхупада не очень активно развивал харинамы на улицах или смея книг на улицах. Rather, he was building these big projects and he encouraged the devotees to go out collecting funds from wealthy Indians. Тогда он был больше сосредоточен на строительстве больших храмов и вдохновлял преданных ходить и собирать деньги для этих проектов. In London, even doing management, you could just easily go out any time on the street, do harinam, do book distribution. В Лондоне, даже занимаясь управлением, всегда можно было выйти на улицу, провести там харинаму или посмять книги. Which was enlivening. И это, конечно, давало жизнь. So in Bombay, I started also to take the devotees out on harinam. Those who were, staying in the temple, not collecting, they were pujaris, cooks, working in construction. И в Бомбее я тоже начал выводить преданных на харинамы, тех, кто не занимались ежедневным сбором средств, это были пуджари, те, кто занимались строительством и так далее. And we would distribute small books. И на улицах мы продавали маленькие книги. So Prabhupada heard about it and he asked me, what do you like better, book distribution or temple management? Прабхупада об этом услышал и спросил меня, а что тебе нравится больше, рассмеяние книг или управление храмом? And I said, book distribution, Srila Prabhupada. Я сказал, рассмеяние книг Шрилы Прабхупады. So Prabhupada said, okay, he said, you manage the temple for some time. He said, I will show you how to distribute sets of my books in all the universities and libraries. И Прабхупада сказал, хорошо, еще немного оставайся здесь, занимайся управлением, а потом я покажу тебе, как продавать полные комплекты моих книг в
библиотеки университетов. So after a few months, some members of the BBT Library Party in the West came to India to train some devotees. И через несколько месяцев кто-то из членов библиотечной группы на Западе приехал в Индию, чтобы обучать этому искусству преданных в Индии. And I got the opportunity to join that group. И у меня появилась возможность присоединиться к этой группе. So it was very inspiring to be able to travel and preach all over India. И это было для меня очень вдохновляюще – путешествовать и проповедовать по всей Индии. As I said, Prabhupada liked the program very much. Как я сказал, Шрила Прабхупада очень любил эту программу. But at that time also there was a lot of criticism of ISKCON. Criticism of ISKCON. Но в то время происходило много критики в адрес ИСККОН. That ISKCON is a CIA. Говорили, что ИСККОН это на самом деле агента ЦРУ. See, it is financed by the CIA or it is financed by the World Bank. Их финансирует ЦРУ или Всемирный банк. So Prabhupada was very displeased. Прабхупаде это очень не нравилось. And this kind of criticism went on for a long time. И эта критика продолжалась довольно долгое время. There's a conversation, I think I read it last year in Hyderabad in August 1976. Есть беседа в Хайдарабаде 1976 года, я читал ее недавно. В прошлом году я прочитал. But Prabhupada, he had gone to Hyderabad to open the new temple and install the deities on Janmashtami 1976. Шрила Прабхупада приехал в Хайдарабад, чтобы установить там божества в 1976 году. And after Janmashtami, our party came there and we got opportunity to see Srila Prabhupada. И после Джанмаштами наша группа приехала туда, и нам предоставилась возможность встретиться с Шрилой Прабхупадой. So I was in the room with Srila Prabhupada. И я находился в комнате со Шрилой Прабхупадой. And some other devotees were there. И там были еще другие преданные. And one devotee was reading an article from a Hyderabad newspaper. И один из преданных зачитывал статью из Хайдарабадской газеты. Very nice article. Хорошая статья. Long article. Длинная, очень хорошая статья. You can listen to the recording. It's August 22nd. No. Yeah, I think it's August 22nd, 1976. Можно послушать запись этой беседы. Это 22 августа 1976 года. Long article glorifying ISKCON. Длинная статья, прославляющая ИСККОН. And just before that, some tabloid newspaper in Delhi, it published an article, and on the front page, it was called Blitz. It's a tabloid newspaper. You understand what that is? Jolt Press. Yeah. Blitz? Blitz. Но перед этим незадолго один делийский таблоид, то есть такая желтая газетка, опубликовала статью, эта газета называлась «Блиц». So there it said, ISKCON is CIA. И в этой газетке говорилось, ИСККОН – это ЦРУ. On the front page. На первой странице этой газеты. So when Prabhupada heard, when they were reading this nice article in Hyderabad, Gargamuni Swami said to Prabhupada, we should send this to the editor of Blitz. И когда эту замечательную хайдарабадскую статью зачитывали, Гаргамуни с вами сказал: Прабхупада, давайте пошлем эту статью редактора этого Блица. Yes, Prabhupada said, yes, we should send it to the editor of Blitz. Прабхупада сказал: да, мы должны послать ее этому редактору. So they understand it's not CIA. Чтобы они поняли, мы не из ЦРУ. In fact, he said also that I'm not sure in that conversation or another, he said that in the parliament, Prabhupada said in the parliament, the question was raised. И не помню, в той беседе или в другой, Прабхупада сказал, что вопрос поднимался в парламенте, в индийском парламенте. Is ISKCON financed by CIA? Финансируется ли ИСККОН через ЦРУ? But the Home Minister replied, no, ISKCON gets its money from
donations and from book distribution. Но все министры ответили: нет, ИСККОН получает свои деньги за счет пожертвований и распространения книг. But anyway, Prabhupada was struggling with this kind of criticism. Но так или иначе Прабхупаде приходилось бороться вот с такой критикой. And our library party, by getting nice reviews and statements from professors. И наша библиотечная группа собирала хорошие отзывы и утверждения от разных профессоров. This helped to counteract that impression. И это позволяло противостоять этому негативному впечатлению. At that time, a color brochure, nice color brochure was published. We used it to sell books actually. It was called The Krishna Consciousness Movement is Authorized. В то время была издана такая цветная брошюра, которую мы связали вместе с книгами. Эта брошюра называлась «Сознание Кришны авторитетно». And inside were pictures of all Prabhupada's books and temples and different statements by professors and leading personalities glorifying И ISKCON. внутри этой брошюры были фотографии храмов и всех книг Шрилы Прабхупады и утверждения различных профессоров и знаменитых личностей, которые прославляли ИСККОН Шрилы Прабхупады. Anyway, in that conversation, Prabhupada, he said that Gandhi, he spent his whole life's energy to drive the British out of India. И во время той беседы Прабхупада сказал: Ганди потратил всю свою жизнь на то, чтобы изгнать британцев из Индии. And finally, he said he was successful. В конце концов, он достиг этого успеха. But he said, now the same Englishmen are serving me. Но сейчас, сказал Прабхупада, те же англичане служат мне. And he pointed at me, he said, this one is distributing my books. Показал на меня и сказал: вот этот парень мои книги продает. So he said, who is better, Gandhi or me? Так кто же лучше, Ганди или я? And then he pointed at Harisuri, he said, and this one is giving me massage. А затем он показал на Харишау и сказал: а этот мне делает массаж. So then Prabhupada, he said, he asked how many books we had distributed. После этого Прабхупада спросил, а сколько книг мы распространили. And he said, keep your health nice. И сказал: пожалуйста, поддерживайте хорошее здоровье. Eat simply. Ешьте просто. Fruit, vegetables, Фрукты, овощи, milk, молоко, some nuts. как немного орехов. Said every day like Ekadashi. Каждый день у вас должен быть как Экадаши, сказал он. Daily Ekadashi. So anyhow, we continued with that program, and after we had finished most of the libraries in India, we went to the neighboring countries. И после того, как мы объехали уже все большие библиотеки в Индии, мы отправились в соседние страны. So I went to Bangladesh and also to Nepal, И так я попал в Бангладеш и также в Непал, also Sri Lanka. и также в Шри-Ланку. But Sri Lanka already at that time, Hansaduda had started some center there. В то время на Шри-Ланке уже появились какие-то наши центры, But in Bangladesh and Nepal, nothing as yet. но в Бангладеш и Непале еще ничего не было. But I saw Bangladesh looks very good potential. И я увидел, что Бангладеш замечательные перспективы. Actually, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had begun construction of a temple there. На самом деле, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур в свое время начал там строительство храма. Because it was part of India at that time. Потому что в то время это еще была часть Индии. In fact, it was in Dhaka, the capital of Bangladesh, that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave lectures for 3 months on the first verse of Srimad Bhagavatam. Это именно в Даке, в столице Бангладеш, был тот случай, когда Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур на протяжении 3 месяцев подряд читал лекции по первому стиху Шримад Бхагавату. He visited Dhaka many times. Он много раз посещал Даку. And Srila Prabhupada also visited when he was doing his pharmaceutical business. Many times he went there. И Шрила Прабхупада, когда еще занимался своим фармацевтическим бизнесом, тоже много раз ездил туда. Desh, as you know, means country. Go to Desh.
Дэш, как вы знаете, это страна переводится. Bangla means Bengali. А Бангла это Бенгалия. So, country of Bengalis. Бангладеш означает страна Бенгалии, ничего другого. It's East Bengal. Это просто восточная Бенгалия. Mayapur is in West Bengal. Майяпур это западная Бенгалия. So, it's all Bengal. It was previously one state. Все это Бенгалия, это был изначально один штат Индии. But when the British partitioned India, they divided India into two countries, India and Pakistan. Но когда англичане делили Индию, они разделили на две страны – Индия и Пакистан. And those areas where the Muslims were in a majority, they gave to Pakistan, except Kashmir. И вот те зоны, где мусульмане были в большинстве, они отдали Пакистану, за исключением Кашмира. Which is why there's so much problem with Kashmir nowadays even. Это как раз поэтому до сих пор до наших дней с Кашмиром остаются большие проблемы. Because Muslim majority. Потому что мусульмане в большинстве. So Pakistan was a strange country. There was East Pakistan and West Pakistan. На тот момент Пакистан был очень странной страной, потому что был западный Пакистан и восточный Пакистан. So West Pakistan is what we know today as Pakistan. Вот западный Пакистан это было то, что в наше время называется словом Пакистан. And East Pakistan is what we know as Bangladesh. А восточный Пакистан это, собственно, Бангладеш. So the two parts of the country are divided. They're divided. India is in the middle. Вот так они сделали такую страну с двух сторон, а посередине была Индия. You see? So very strange kind of country. Очень странная страна образовалась, Пакистан. And the West Pakistanis, they were big, tall persons, like Punjabis. Западные пакистанцы, они такие большие, высокие, пенджабцы. And they are famous, for military strength. Они известны своей военной силой. In Indian Army, Punjabis are, well known to be very good soldiers, very strong. В Индии пенджабцы известны как очень могучие солдаты. And the East Pakistan was all Bengalis. А в Восточном Пакистане были одни бенгальцы. So they're not very strong, they're not very tall. Они были такие не высокие, не большие, не очень сильные. When Chaitanya Mahaprabhu, Rupa and Sanatan were going that way to Vrindavan from Bengal or from Orissa, they warned, be careful, it's dangerous. The Biharis, other people, they like to capture Bengalis. Когда Господь Чайтанья и Рупа Санатана Госвами ходили в Вриндаван из Бенгалии, из Орисы, они знали о том, что опасно некоторую часть Индии пересекать, Бихар, например, потому что они любят грабить бенгальцев. And they engaged them as secretaries and clerks because they're very intelligent people. Но при этом они любили бенгальцев занимать работой секретарей, клерков, потому что бенгальцы были известны своей сообразительностью. So in the British government also, Bengalis were very commonly engaged in all this kind of government work. И при англичанах тоже многие бенгальцы были заняты какой-то правительственной работой. But generally they're not very suitable for military service. Но для службы в армии обычно бенгальцы не очень подходят. So these big West Pakistanis, they were dominating the country. Поэтому эти западные пакистанцы и доминировали в этой стране. But the Bengali population was much bigger. Но население Бангладеш намного больше. So they had election. И там провели выборы. And the Bengali party won the election. И бенгальцы эти выборы выиграли. Being more numerous. Потому что их там было больше в этой стране. But the West Pakistan army did not allow them to form the government. Но армия Западного Пакистана не позволила им создать свое правительство. So then the Bengalis, they began resistance movement. И бенгальцы начали движение сопротивления. And many of them also crossed into India. И многие из них также переехали в Индию. And they were getting training, some military training
там они проходили военное обучение. So that in this way there was an uprising in East Pakistan. И так в этом восточном Пакистане начались большие беспокойства. And the Pakistan government army decided to suppress it. И армия Западного Пакистана решила это все подавить. So it's a famous genocide. Genocide. И они геноцид начали. Yeah, many Bengalis, especially Hindus, were tortured and killed. И многие бенгальцев, особенно которые были индуистами, мучили и даже убивали. And about 10 million refugees came to India, especially to Calcutta. They were living in the streets of Calcutta. И 10 миллионов беженцев в те годы из Бангладеш перебрались в Индию, они жили прямо на улицах Калькутты. So finally, there was war between India and Pakistan. И это все закончилось войной между Индией и Пакистаном. The Indian army defeated them in 2 days. И индийская армия разбила Пакистан за 2 дня. So then they became independent country, Bangladesh. И тогда Бангладеш стала независимой страной. So during all this time, during Pakistan time, from 47 to 71, И вот за эти годы, с момента создания Пакистана, с 47 до 71, and even after the creation of Bangladesh, и также после создания Бангладеш, Hindu people were suppressed a lot. и индуистов там подавляли. And many Hindu temples were broken or occupied. И многие индуистские храмы были разрушены или заняты под другие But цели. there is a long tradition of Vaishnavism in West Bengal. Но при этом в Западной Бенгалии есть очень древняя традиция вайшнавизма. There are many temples of Jagannath, Radha Krishna, Panchatattva, Gaurnitai. Там огромное количество храмов Джаганатхи, Радха Кришны, Панчататтвы и Gaurnitai. The culture that we know. Это культура, которую мы знаем. Chaitanya Mahaprabhu himself visited East Bengal. Мы знаем, сам Господь Чайтанья посещал Восточную Бенгалию. And there are many holy places there. Many of his associates appeared there. И там много святых мест, многие спутники Господа Чайтаньи явились в этом мире именно в Восточной Бенгалии. Advaita Acharya, Srivas Pandit, Адвайта Ачарья, Шривас Rup Пандит, Sanatan Рупа Goswami, Санатана Госвами, Haridas Thakur, Харидас Такур, Murari Gupta, Pundrik Vidyanidhi, Мурари Гупта, Vasudev Datta, Mukunda Datta, Мукунда Датта, Madhavendra Puri, Равендра Пури, Narottam Das Thakur. Рамдас Такур. So, you know, many great Vaishnava acharyas. Много великих вайшнавов, ачарьев явились там, в Бангладеше. But during the Pakistan time, as I said, the suppression, so the Gaudiya Math there also, they could not complete the construction. Но, как я сказал, в эти времена владычества Пакистана это все находилось под давлением, поэтому Гаудия Мат так и не смог там закончить строительство своего храма. But the temple was still there. Но храм был. They constructed the temple. In Bengali temples, there is a temple which is only for the deities, and it has some parikrama mark, and then in front of it there is a big kirtan hall. This is Обычно traditional. бенгальский храм устроен так, собственно, храм называется место, где находится алтарь с божествами, затем вокруг этого алтаря есть парикрама марк, и рядом еще отдельный большой зал для киртанов. So they had finished the temple part, but not the kirtan hall. То есть они успели построить храмовую часть, но не достроили зал для киртанов. And also no good accommodation for devotees. И там не было хороших возможностей, чтобы преданные могли там останавливаться. And during the actual war for liberation of Bangladesh, the devotees were very badly treated by the Pakistan army. И вот во время этой войны за независимость Бангладеш преданными они очень страдали от пакистанской армии. Several of our brahmacharis were killed. Несколько брамачари были даже убиты. And the Swami in charge, they hung him up by his feet and just left him there for a long time. А Свами, который руководил этим матхом, его повесили за ноги и так оставили висеть надолго. So very cruel persons.
были очень жестокие люди. Anyhow, Prabhupada, he knew about this temple. He had seen it before. Так или иначе, Прабхупада знал об этом храме, он увидел его And раньше. he wanted to try to get the temple for ISKCON. И он захотел как-то, чтобы этот храм перешел к Искон. So when we went to Dhaka, I was on the library party. I was requested to try to find out from the trustees if they are interested to give to ISKCON. И когда мы были в Даке с нашей библиотечной группой, меня попросили поговорить с руководителем этого храма о возможности передачи этого храма в Искон. Actually, they were interested, but the head office in Mayapur refused. И они к этому отнеслись с заинтересованностью, но головной офис, который находился в Майяпуре, отказался. But anyhow, even staying for a few days there distributing book, I could see this place very big potential Но так for или иначе, ISKCON preaching. находясь там всего несколько дней, рассмотрев там книги, явилось там огромный потенциал для проповеди. Even though it was Muslim majority country, Несмотря на то, что там большинство жителей мусульмане, still there's so many temples there. при этом так много вайшнавских храмов. So after that we went to Nepal, После этого мы поехали в Непал. and then I thought, let me ask Srila Prabhupada, can I start temple in Bangladesh? И после этого я решил обратиться к Шриле Прабхупаде и спросить, а можно ли мне начать создавать храм в Бангладеше? So I went to Bombay. This was April 77. И я приехал в Бомбей, это был апрель 1977 года. And I wanted to ask Prabhupada permission. Я хотел попросить разрешения на это у Шрилы Прабхупады. But our library party leader, Gargamuni Swami, he didn't want me to leave the party. Но руководитель нашей библиотечной группы Гаргамуни с вами не хотел, чтобы я покинул эту группу. And he made arrangement with Prabhupada's secretary, Tamal Krishna Maharaj. I couldn't meet Prabhupada without a letter from him. И он договорился с секретарем Шрилы Прабхупады, это был в то время Прабхавишну Махарадж, чтобы меня не пускали к Шриле Прабхупаде без письма от Гаргамуни с вами. But then Hansaduta, he heard from me. I wanted to go to Bangladesh. He told Srila Prabhupada. Но Хамсадута, которому я уже рассказал о том, что я хочу поехать в Бангладеш, сказал об этом Шриле Прабхупаде. So after 1 or 2 days, I was in the secretary's office. Поэтому через 1-2 дня я был там в секретарской перед Шрилой Прабхупадой. And the door opened, the secretary came out of Prabhupada's room. И дверь открылась, секретарь вышел из комнаты Шрилы Прабхупады. Prabhupada was sitting on the floor having his massage. Прабхупада сидел на полу, принимал массаж. And he saw me. Он заметил меня. And he said, come here. Он сказал, заходи, заходи. Then he said, you have made the right decision. И он сказал мне, да, ты принял правильное решение. Immediately go to Bangladesh. Немедленно отправляйся в Бангладеш. He was very enthusiastic. И он явно испытывал большой энтузиазм в этом отношении. Then I went to Delhi to get visa for Bangladesh. И я отправился в Дели, чтобы получить визу в Бангладеш. And Prabhupada also came to Delhi. И в тот момент Прабхупада тоже приехал в Дели. There was darshan in his room. И у нас был даршан в его комнате. And he saw me there. Он увидел меня там. He said, what, you have not gone yet? А он спросил, и что, ты еще не уехал? I said, I just came to get a visa, Srila Prabhupada. Я сказал, Шрила Прабхупада, я тут за визой приехал. He said, oh, you go immediately. Он сказал, получишь визу и немедленно уезжай. So I went to Bangladesh. Итак, я приехал в Бангладеш. And actually, just a month before, in March, Jai Thakur Maharaj was appointed as a GBC. Before that, he wasn't a GBC member. И как раз за месяц до этого, в марте, Шрила Джападака Махарадж был назначен членом GBC. До этого он не был его членом. He had been a director of Mayapur, co-director with Bhavananda Maharaj. Он был одним из содиректоров майяпурского проекта вместе с Бхавананда Махараджем. But he was appointed GBC, and his zone was Mayapur, Calcutta, West Bengal, and Bangladesh, and I think Orissa and Nepal. Но вот теперь он был назначен GBC, и его зона включала в себя Майяпур, всю западную Бенгалию, а также Бангладеш, Непал, Орису. So I had spoken to him also. He was very keen for me to go. И я So he тоже could develop his own. поговорил с ним об этом, и он, конечно, был очень рад, потому что это позволило ему развивать его зону. He could speak fluent Bengali. А он ведь говорил замечательно бенгале. So actually he already went, few days before I reached Bangladesh, he went there
with a couple of devotees. На самом деле, еще за несколько дней до меня он уже приехал туда с несколькими преданными. And he sent a telegram asking me, you bring books with you. И он послал мне телеграмму: бери с собой книги. So I got some big trunk and filled it up with Bengali books. И я взял большой сундук и забил его бенгальскими книгами. Mostly then we just had a small books. В то время в основном у нас были маленькие книги. Guitar Gan. Гитарган называлась эта книга. Song of the Gan means song. Ган — это песня. Gita's song or song of the Gita. То есть песня Гиты. It's a poem written by Шрилы Прабхупады. Это была поэма, написанная на бенгале Шрилы Прабхупады. The whole Bhagavad Gita in the poetry form. Это было изложение всей Бхагавад-гиты в стихах. The Gurukul boys, at that time there was a Gurukul in Mayapur, and the boys all learned to chant this Gita Gan. В то время гурукулята, а в Майяпуре в то время уже появилась гурукула, они как раз занимались тем, что постоянно пели эту гиту на бенгале. Every morning before Mangalarti, the boys would be coming from the Gurukul across the fields to the temple. Каждое утро гурукулята через поля шли от гурукулы в храм. And you could hear these boys all chanting together this Gita Gan. И можно было слышать их голоса вместе хором воспевающих этот гитарган. Very sweet. Было очень сладкие звуки. So yes, filled up the big trunk with Gita Gan. Итак, я взял большой сундук, набитый этими гитарганами, and went to Bangladesh by road, by bus. И на автобусе отправился в Бангладеш. And fortunately, the customs they allowed the books into the country. И, к счастью, таможня эти книги пропустила. And Jayapataka Maharaj, he already started doing some big programs. И Джапатака Махарадж уже начал там проводить большие программы. So we would go to different towns and go to the Hindu temple. И мы с ним посещали различные города, заходили в индуистские храмы and arrange programs. И проводили программы. And thousands of people would come. И тысячи людей приходили. News would spread very quickly. Новость становилась очень быстро. You know, Western, foreign Vaishnavas. Западные, зарубежные вайшнавы приехали в Бангладеш. And of course, Maharaj, he could give wonderful lectures in Bengali. И, конечно, Махарадж мог замечательно читать лекции на бенгале. Very attractive. И было очень привлекательно для людей. And we would set up book table. И мы ставили столик с книгами. But people wanted the book so much they would crowd around the table and knock over the table. Но люди так хотели эти книги, что они сметали все книги и переворачивали столик. So we would have to, usually in the corner of the temple there would be some temple office. Обычно в углу храма находился храмовый офис. And you know, there are no glass in the windows, just some bars. Ну, там стекол в окнах не было, просто такие, решетки, да? Yeah, and wooden windows which could be open. Деревянные окна с решетками. So we, you know, open the windows and we would sell the books through И мы the открывали bars. эти окна и книги выдавали через окно, чтобы нас не смели. So then Jayapataka Maharaj went back to India. Затем Джапатака Махарадж вернулся обратно в Индию. And you know, I and three other devotees, we continued to travel and preach. А я с еще 3 преданными, мы продолжали там путешествовать и проповедовать. We were based in an old temple in Dhaka called Radha Govinda Mandir. И мы находились в храме на севере Даки, который назывался Радха Говинда Мандир. It's a Vrindavan style temple, you know, 3 altars and a darshan area and then a big courtyard. Это храм в вриндаванском стиле, 3 больших алтаря, зона для даршанов и большой дворик. There was Radha Govinda in the middle. На среднем алтаре были Шри Рада Говинда. And on one side, Panchatattva, big Panchatattva. They're actually made from concrete and they're painted nicely. С одной стороны были панчататвы, большие панчататвы, сделанные из бетона и хорошо раскрашенные.
On the other side, the altar was empty. I think just Tulsi was there. А с другой стороны алтарь был пустой, там Тулси стояла. But later that temple was given to ISKCON. Позднее этот храм был отдан Искон. And we installed the Jagannath on the other altar. И мы там на третьем алтаре установили Джаганнатха. And made some new Panchatattva deities. И изготовили новые божества Панчататтвы. Anyhow, after a few months, I think it was in June or early July, we were in a program far away in the Sundarbans, in the south of Bangladesh. И через несколько месяцев, это был, скорее всего, июнь или июль, мы были на большой программе в Сундарбане, это где-то на юге Бангладеша. Only you can go there by boat. Туда можно доехать только на лодке. And after the program, suddenly the police arrested us. И после программы неожиданно полиция нас арестовала. With the guns. Пришли с ружьями. And they said, we have to go back to Dhaka. И нам велели, вы должны ехать обратно в Даку. So they took us on a boat. It's an overnight ferry, big ferry. There are cabins. They gave us nice cabins. Среди ночи нас посадили в кабину, посадили и отправили. And the police were guarding us. И при этом нас сопровождали с охраной. And they brought us into the office of the Director of Intelligence and Security. И нас привезли в офис службы безопасности. And he showed us many newspaper clippings. И нам показали вырезки из большого количества газет. Because in Mayapur, Muslims had attacked the temple. Уж кажется, в это время в Майяпуре мусульмане напали на исконовский храм. And the devotees had some guns and they shot some in the air just to chase them away. И у преданных были ружья, они начали стрелять в воздух, чтобы прогнать этих мусульман. But the Muslims complained to the police. А мусульмане сразу же пожаловались в полицию. And many devotees were arrested. И многих преданных арестовали. And put in handcuffs. И одели на наручники. And they were paraded through the streets of Bangladesh, of Navadvip. И так парадом таким их вели по улицам Навадвипа, этих преданных с наручниками. Prabhupada, he was so upset by that. Прабхупада был так этим расстроен. Bhavananda Maharaj especially, he was handcuffed, and there were pictures in all the newspapers of India on the front page. Бхавананда Махараджа шел в наручниках, и эта фотография была на передних полосах многих газет Индии. Judge Thakur, I think he was out traveling somewhere in West Bengal, so they didn't arrest him. К счастью, Джападак Махарадж путешествовал где-то по Западной Бенгалии, его не арестовали. But this information also came in the Bangladesh newspapers. Но эти же новости попали в бангладешские газеты. So that director, he showed us that, like one newspaper said, the cruel foreign Vaishnavas shoot the timid Muslim villagers. И этот начальник полиции показал нам статьи в мусульманских газетах, которые гласили: жестокие иностранцы стреляют в бедных мусульманских крестьян. Жестокие иностранцы Вайшнавы. Да, жестокие иностранцы Вайшнавы. So he said that it's dangerous for you in this country. Он сказал: ребята, вам тут оставаться опасно. He said, you have to leave. Вам нужно уехать. He said, and he gave us a letter with all our passport numbers. Persona non grata, must leave within 7 days. И он дал нам письма с нашими номерами паспортов, и мы стали персонами нон грата. Мы должны были выехать в течение 7 дней. But he didn't put our names in a blacklist. Но наши имена при этом не были занесены в черный лист. He said, you can come back later. Он сказал: в будущем можете вернуться. So actually it was quite fair. То есть, в общем, это было неплохо. It's true, it could have been dangerous, we could have been attacked in a program. И это было правда, это могло быть опасно, нас могли напасть на какой-нибудь программе мусульмане. Anyhow, I think this happened at the end of July. I think it happened in the end of July. Похоже, это было в конце июля. So we came back to Mayapur. И мы приехали обратно в Майяпур. Jai Thakur, he had bought 2 new vans for book distribution. К этому времени Джападак Махарадж купил 2 новых автобуса для распределения книг. And he wanted me to be in charge of one of them. И он хотел, чтобы я возглавил один из этих автобусов. But I said I would like to go to Nepal if possible. Но я сказал: нет, я хотел поехать в Непал.
I like to ask Srila Prabhupada about that. Я хочу спросить об этом у Шрилы Прабхупады. So Maharaj gave me a letter for Srila Prabhupada, И тогда Махарадж дал мне письмо к Шриле Прабхупаде. in which he described the preaching in Bangladesh, В этом письме он описывал проповедь в Бангладеш. and also said I was interested to go to Nepal. И также указал там, что я хочу поехать в Непал. And we had come up with the idea that to go back to Bangladesh, it would be better to go a little bit incognito. И мы также решили, что в следующий раз в Бангладеш лучше приехать инкогнито. We will wait for some months and then try to send some devotees as BBT representatives. Подождать несколько месяцев, а потом послать туда несколько преданных в качестве представителей BBT. And print some Bengali books in Bangladesh. И напечатать книги на Бенгале в самом Бангладеше. Because difficult to bring many books Потому across что the border. сложно было возить большое количество книг через границу. So we thought, let's print some Bengali books in Bangladesh, and we can export some of them. We can get, foreign currency from BBT in America, print books, and sell some books in Bangladesh and export some books to West Bengal. Мы решили, что можем издавать книги в Бангладеш, получать какие-то средства из американского BBT, печатать там книги, некоторые снять там, а некоторые увозить обратно в Бенгалию. So the government, they'll be happy. This is, foreign currency is coming into Bangladesh. Bangladesh is exporting some books. И тогда правительство будет нами довольно, потому что благодаря этому иностранная валюта будет поступать в Бангладеш, а мы будем экспортировать книги, изданные в Бангладеш. See, and thus our devotees can get business visas. И тогда, может быть, получать бизнес-визы. So Jai Thakur wrote this proposal also in the letter to Srila И Prabhupada. это предложение Джапатах Махарадж также описал в письме Шриле Прабхупаде. So I went to Vrindavan. Я приехал в Вриндаван. And this already August 10th, I think, I met Это было Prabhupada. 10 августа, кажется, когда я встретил Шрилу Прабхупаду. And Prabhupada was sitting upstairs on his balcony in the house in Vrindavan. Прабхупада сидел на балкончике своего дома в Вриндаване. And he was very ill. He was very thin. Он был очень болен в то время, он был очень-очень худым. I had never seen him like that. Я никогда раньше не видел его в таком состоянии. When I saw him in April in Bombay, he looked, quite healthy. Когда я видел его еще в апреле в Бомбее, он выглядел достаточно здоровым. But this time he looked very sick. He had big dark glasses. Но в этот раз он выглядел очень больным, у него были большие темные очки. So in Tamal Krishna Maharaj, his secretary, had read the letter already to Srila Prabhupada. И его секретарь Тамал Кришна Махарадж зачитал это письмо Шриле Прабхупаде. So then they called me to meet Srila Prabhupada. И затем позвал меня на встречу. So then Prabhupada, he expressed his pleasure at our preaching endeavors. Шрила Прабхупада выразил свою радость нашими проповедническими усилиями. And he said once there was a Bengali poet called Michael Madhusudan Datta. И он сказал, жил-был один бенгальский поэт, которого звали Майкл Мадхусудан Датта. He was a Christian. Он был христианином. And he went to England. И он как-то поехал в Англию. And he spent all his money. И потратил там все свои деньги. And then he was trying to beg money from different gentlemen. И начал пытаться просить деньги у разных джентльменов. And nobody was giving him money. Никто ему денег не давал. Then finally one gentleman, Vidyasagar, gave him money. Но наконец нашелся один джентльмен, который дал ему денег. So this poet, he glorified this man. И этот поэт прославил этого человека. You have the courage of an Englishman Он сказал, and the heart of a Bengali mother. У тебя доблесть британского воина и сердце бенгальской матери. So Prabhupada said to me, you are Englishman. И Прабхупада сказал мне, вот ты англичанин. Actually, I'm born in Northern Ireland, strictly not English, but anyway, it's British. Строго говоря, не был англичанином, был рожден в Северной Ирландии, но в целом британец. So he said that the English were famous for their courage
and enthusiasm and expansion. И он сказал, британцы знамениты повсюду своим энтузиазмом и способностью расширять империю. And you have done something to show that Englishman courage. И ты сделал что-то, что показало твою британскую доблесть, английскую доблесть. You see, formerly he said the British had a big empire. В прошлом, сказал он, у британцев была огромная империя. So he said, even America is your creation. Даже Америку создали вы. He said, but now he said, we have more important work. Но сейчас, сказал он, у нас есть еще более важная работа. To spread the empire of Krishna consciousness. Мы должны расширять империю сознания Кришны. So he said, now you have two nice fields. Он сказал, сейчас у тебя есть два замечательных поля. Bangladesh and Nepal. Бангладеш и Непал. So he said, in this way, you spread the empire of Krishna consciousness. Он сказал, вот так вот и продолжай расширять империю сознания Кришны. Do it with the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. И делай это с доблестью англичанина и сердцем бенгальской матери. So I had the idea actually of going to the West to collect funds in order to establish a center in Nepal. И у меня была идея отправиться назад, чтобы собрать там средства, чтобы затем открыть храм в Непале. I think Jai Thakur mentioned it in the letter also. Я думаю, Джабрах Махарадж тоже эту идею упомянул в своем письме. Prabhupada he said, no need to do that. Прабхупада сказал, нет необходимости делать это. He said, ISKCON has sufficient money. Он сказал, ИСКОН достаточно денег. We needed money because in Nepal the visa rules were very strict. Мне нужны были деньги, потому что в Непале были очень строгие правила для получения визы. Foreigners got only 1 month visa. Иностранцы могли получать визу только на 1 месяц. But it could extend month by month. They could stay, as long as they wanted. Но они могли продлевать эту визу каждый месяц и находиться там столько, сколько хотели. But they had to change $150 every month. Но каждый месяц они же были платить $150. They had to change the money and produce the Должны receipt. были обменивать деньги и показывать чек, что они эти деньги обменяли. You see, so we needed money for that. То есть нужно было достаточно много денег для этого. So Prabhupada he said, I'll give you money. Прабхупада сказал, я дам тебе деньги. How much do you need? Сколько тебе нужно? So I said, we are going 4 foreigners and 1 Nepali. Я сказал, мы едем туда 4 иностранцев, 1 непалец. So 4 times $150, $600 per month we need. Нам нужно будет $600 на месяц. So Prabhupada said, no problem. He said, you open a bank account in Kathmandu, the capital city, and I'll send you money every month. Прабхупада сказал, нет проблем. Заведите счет в банке Катманду, я вам буду посылать деньги каждый месяц. $600. $600. Srila Prabhupada, he put his Guru Dakshin into a fund called the Mayapur Vrindavan Trust. Шрила Прабхупада всю свою Гуру Дакшину помещал в фонд, который называл Майяпур Вриндаван Траст. And from the interest, it was a lot of money. I mean, at least 1 crore rupees. И это большие деньги, где-то, может быть, по крайней мере, крore рупий. And there was interest every month. И каждый месяц шли проценты. And from the interest, Prabhupada gave money to his former family. I think about $600 a month. И из этих процентов Шрила Прабхупада посылал деньги своей бывшей семье, $600 в месяц. I think he also gave them 1 apartment. Он также им купил квартиру. But there was more money, so from that money, from that interest, we got this $600. Но проценты составляли большую сумму, и вот из этой оставшейся суммы нам высылали $600 в месяц. So then, Prabhupada also approved the plan to print books in Bangladesh. Прабхупада также поддержал этот план печатать книги в Бангладеш. And he authorized the BBT to send money for that purpose. И он согласовал, что BBT должно послать для этого деньги. And then he said, ISKCON, he said, is not CIA. И он сказал, ИСКОН это не ЦРУ. He said,
This is Bhaktivedanta Swami's business. Это просто бизнес Бхактивиданта с вами. He said, I have gone to the Western countries. Сказал, я приехал в страны Запада. And I have labored very hard. И я трудился очень тяжело. All night writing books. Каждую ночь я писал свои книги. You see. And my disciples are helping me to distribute them. И мои ученики помогают мне их распространять. And I am bringing money to India. И я привожу деньги в Индию. And I am spending it to preserve and spread Indian culture. И я эти деньги использую для того, чтобы сохранять и распространять индийскую культуру. He said, Son of India, he has done glorious work. Son of India? Он сказал, сын Индии сделал великую работу. It is not CIA money, it is my money. Это не деньги ЦРУ, это мои деньги. It is my business. Это мой бизнес. Bhaktivedanta Book Trust. Бхактивиданта Бук Траст так и называется. He kept repeating the same thing. It is Bhaktivedanta Swami's business. Он Bhaktivedanta постоянно повторял эту фразу. Это бизнес Бхактивиданта с вами. So we can see, that is a year after the conversation in Hyderabad, and even before that, there was criticism. Prabhupada had to, he felt very upset by this kind of criticism towards ISKCON. Мы видим, что эта беседа происходила уже через год после этой встречи в Хайдарабаде, и он постоянно повторял это. То есть его очень печалила эта критика в адрес ISKCON. So, at the end of the conversation, Prabhupada said to me, take the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. И в конце этой беседы Шрила Прабхупада сказал мне, прими эту доблесть англичанина и сердце бенгальской матери. And then we went to Nepal and began И preaching. с этими словами мы поехали в Непал и начали там проповедовать. Okay, Hare Krishna. Вернемся к